No one is better than you. You are my Savior forever. I bow before your altar. Holy is the Lamb. I hear them singing. I hear them singing. Holy is the Lamb. I hear them singing. I hear them singing. Holy is the Lamb. We say, I hear them singing. I hear them singing. Holy is the Lamb. I hear them singing. I hear them singing. Holy is the Lamb. We say, I hear them shouting. I hear them shouting. Holy is the Lamb. Father, we bless your name. Jesus, we worship you. Holy Spirit, we bless your holy name. There is none like you, Lord. You are the same yesterday. Tu es le même hier, You are the same today. aujourd'hui You are the same forever. et éternellement. Daniel said, I see a vision of the ancients of days. The one who is holy and righteous. Celui qui est saint et juste. The angels in heaven, they bow before your throne. Who alone is holy Les anges se prosternent devant toi dans le In the ciel, earth. seul toi es saint. in heaven. There is none holy like you. Il n'y a personne comme toi. sur There le is ciel et none sur la righteous terre. like you. Nul n'est juste comme toi. Father, we worship you because you are the great and the mighty King. Nous t'adorons car tu es le grand et le merveilleux. You are the commander of all the armies of Israel. Tu es le commandant de toute l'armée. There is no battle that you have ever lost. Tu n'as jamais perdu de I bataille. bless your name, O Lord, Je bénis ton nom, ô because you Seigneur, are the King of Israel. car tu es le roi d'Israël. I worship you, Father, Je t'adore, Père, because you are the Lion of the tribe of Judah. car tu es le lion de la I tribu. bless your name, Lord, Je bénis ton nom, Seigneur, because you are the one, oh Father, car tu es who is being carried along by the eagle's wings. qui est I porté par worship les you, ailes. Father, the one that the cherubims they bow down before. Celui devant The lequel one that the les seraphim prosternent. they say, Holy, holy, holy unto the name. Celui dont les séraphins Of the sont Most saint, High. saint est le nom. Father, I worship you. Père, je t'adore. Father, we join the 24 elders in heaven. Père, nous nous joignons We say, Holy, holy, holy unto your pour name. dire saint, saint, We saint. say, Worthy, worthy, worthy is the Lord of hosts. Dis saint, saint, saint. Worthy, worthy, worthy is the King of Israel. Saint, saint, saint. You are the same yesterday, today, and forever. Le même hier, aujourd'hui, What you did in éternellement. the days of old, Father, Ce que tu as fait you dans are les still temps able to anciens, do it in our tu es generation. capable de le faire. Father, we worship you because you have been a God Nous t'adorons parce that que nobody can ever replace. personne ne Your peut throne can never be replaced by man. When you speak, nobody controls for you. Quand tu dis You made the heaven your throne and the earth your footstool. When your legs touches the ground, the world tremble. There is none like you, oh Father. personne n'est comme toi. When you open your eyes and look at the world, Father, you see your creation and you are happy, oh Father, because we are worshiping you. Father, we bless your name, oh Lord, because there is a reason that you have created us to worship you, to give you the glory, to give you the honor, because you alone is worthy, you alone is righteous. The one that when he stood before the Red Sea divided into two. The one that when he stood before Pharaoh, Pharaoh could not speak again. Father, we worship you because you are the same yesterday. What you did, oh Lord, in the days of Pharaoh, you are still able to do it, oh Father, to our enemies in this generation. Father, we worship you, oh Lord, just as you took the children of Israel from Egypt and took them to the Canaan, the land of the promise. Father, you are taking us today to our own promised land. You are taking us today to our own deliverance. You are taking us today to our own healing. You are taking us today to our own salvation. Father, we worship you. Essence of this, we worship you. Moses called you the burning bush. Elijah called you the God of fire. Someone called you the horn
my salvation. Father, I worship you because you are the Lamb of God. I worship you because you are the Word of God. I worship you because you are the essence of David. I worship you because you are the tree of life. I worship you because you are the light of the world. I worship you because you are the sword of the universe. Father, I worship you. God the Father, you are the God of the universe. Jesus, you are the Lord of the universe. Father, we worship you. Let your name be glorified, Father. Let your name be exalted, Lord. Who is man to worship you, Father? Only through your blood. We thank you for your blood upon our lives. Let your name be glorified, Father. In Jesus' mighty name, we have worship. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Can I hear a louder amen? Amen. Happy I want to sit, God bless you. Veuillons nous asseoir, que le Seigneur nous bénisse. You are welcome in the presence of the Lord. Vous êtes les bienvenus dans la présence de Dieu. You are welcome in the Holy Mountain Ministry. Just as the Lord welcomed Moses in the Holy Mountain. Comme le Seigneur a accueilli Moïse sur la Sainte Montagne, vous êtes également les bienvenus dans la Sainte Montagne. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Yes. Oui. This is a prophetic ministry. C'est un ministère prophétique. Now we need to know Maintenant, nous devons savoir what prophecy is all about. qu'est-ce que la prophétie. God is crying because many of his people, Dieu pleure parce que beaucoup de son peuple, they don't know the mystery of prophecy. ils ne connaissent pas le mystère de la prophétie. They don't know what it means by prophecy. Ils ne savent pas ce que veut dire la prophétie. That is why they cannot receive prophecy. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent recevoir. That is why they cannot confess prophecy. C'est pourquoi ils ne peuvent confesser la prophétie. That is why prophecies are not coming to pass in some people's lives. C'est pour cela que la prophétie ne s'accomplit pas dans la vie de certains. The more knowledge you know about prophecy, Plus tu en sais sur la prophétie, the more success you have through prophecy. plus tu gagneras. The whole world was created through prophecy. Tout le monde a été créé par la Your prophétie. own life will be created through prophecy. Votre vie a été créée par la No prophétie. matter what Satan has destroyed in your life, Quel que soit ce que le diable a détruit dans ta vie, it's only a word of prophecy that will recreate it again. c'est juste une parole de prophétie qui pourra recréer ça. Hallelujah. Gloire à Dieu. So who is the one to give prophecy, Qui doit donner la prophétie? and how can we receive prophecy? Et comment est-ce que nous devons recevoir la prophétie venant de Dieu? When you receive a prophecy from God, Quand tu reçois une prophétie de Dieu, what do you do with the prophecy que fais-tu de cette prophétie that you have received? que tu as reçue? When you receive a prophecy from the Most High, Quand tu reçois une prophétie du Très-Haut, what are we supposed to do with the prophecies that we receive? que sommes-nous supposés faire avec la prophétie que nous avons reçue? Can somebody help us? Est-ce que quelqu'un peut nous aider et répondre à cette question? I think prophecy is the direction. Prophecy is the divine direction which still needs prayers and a lot of effort for it to be accomplished. Le frère dit qu'il pense que la prophétie est une direction divine qui a besoin de prières également, mais également des efforts pour que cela puisse s'accomplir. Our brother is saying prophecy is a divine direction from God, that it still need prayer and a lot of effort for it to come to pass. I love that statement, a lot of effort for it to come to pass. J'aime l'expression beaucoup d'efforts pour que cela s'accomplisse. But is it all prophecies that needs a lot of effort for it to come to pass? Mais est-ce que c'est toutes les prophéties qui ont besoin des efforts pour que cela Or it s'accomplisse? is only some? Ou alors c'est quelques? So, without any waste of time, Sans plus perdre de temps. I believe God will answer our questions today in Je Jesus' crois que name. Dieu va répondre à nos questions. Open your Bible to the book of Ezekiel. Ezekiel 37, we listen from the French version. From verse 1 to verse 10. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 au verset 10. Je lis au nom du Seigneur. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celui-ci était rempli d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Il me dit: Fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit:
Prophétise sur ces eaux, tu leur diras, au moment desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrerai de peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici qu'il y eut un bruissement, et les eaux s'approchèrent les uns les autres. Je constatais qu'il y avait des nerfs sur eux, la chair se mit à pousser, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils d'homme, tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit vint sur eux. Ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. Amen. Ezekiel 37, from verse 1 to verse 10. I read in the spirit of the Most High. The hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley, and it was full of bone. Then he caused me to pass by them all round, and behold, there were very many in the open valley, and indeed they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live? So I answered, O Lord God, you know. Again he said to me, prophesy to these bones, and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. I will put sinews on you, and bring flesh upon you, cover you with skin, and put breath in you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and suddenly a rattling, and the bones came together, bone to bone. Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them over, but there was no breath in them. Also he said to me, prophesy to the breath. This was the second time Ezekiel was prophesying to the same bones. Also he said to me, prophesy to the breath. Prophesy, son of man, and say to the breath, thus says the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe on this land, that they may live. Verse 10, the last verse. So I prophesied as he commanded me, and breath came into them, and they lived and stood upon their feet, an exceedingly great army. May the Lord bless his word in Jesus' name. Hallelujah. Gloire à Dieu. Now this was Ezekiel, C'était Ézéchiel, a prophet of the Most High. le prophète du Très-Haut. It came a time Il est venu un moment when the children of Israel, when they sinned, lorsque le peuple d'Israël avait péché, because of their sins, à cause de leurs péchés, God permitted them to be carried away into captivity. Dieu leur a permis d'aller en captivité. They made many years Ils ont passé beaucoup de temps in their suffering. dans leur souffrance. Same as many of us, we have made many years Comme beaucoup d'entre nous également, nous passons beaucoup suffering de in that same situation that we are. dans la souffrance de cette situation dans laquelle nous sommes. They suffered in their captivity. Ils ont souffert en captivité. They cried to the Lord, cried to the Lord, cried to the Lord. Ils ont pleuré vers Dieu, pleuré vers Dieu. So the bones Les os that Ezekiel was talking about, dont Ézéchiel parle ici, the bones in the valley, they represented the children of Israel.
Ces ossements dans la vallée représentaient les enfants d'Israël. And Ezekiel said, when God took him into the valley of dry bones, Il dit que lorsque Dieu l'a amené dans la he vallée, saw the bones were very, very dry. il a vu que les ossements étaient très secs. Means their situations was more than them. Ça veut dire que leur situation était Means they au-delà have been in barrenness for many years. Ils ont été dans la stérilité Means they pendant have des années. been in poverty for many years. Ils ont été dans la pauvreté pendant des années. Means they have been in disappointments for many Ils ont été years. dans les déceptions pendant des années. It is what we are going through today. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. But with God, everything is possible. Et avec Dieu, tout est possible. God called Ezekiel. Dieu a appelé Ezekiel, have you seen the bones? He said yes. Est-ce que tu as vu les os? Il a dit oui. God asked him, can these bones live, Ezekiel? Je lui ai demandé, est-ce que ces os peuvent revivre? Ezekiel looked at the bones. Ézéchiel a regardé les os. Very dry. Ils étaient très secs. The people were dead. Les gens étaient morts. Until their flesh, everything left the bones, until the bones were dead, dehydrated and became very dry. Les gens sont morts, leur chair avait disparu. Ce sont les os qui sont restés. Ces os étaient devenus très secs. But God had asked Ezekiel, can this book come back to life, Ezekiel? Mais Dieu a demandé à Ézéchiel, est-ce que ces os peuvent revenir à la vie? God was not asking Ezekiel because God never knew the answer. Dieu n'a pas posé cette question parce qu'il ne connaissait pas la réponse. He was not seeking advice from Ezekiel. Il ne demandait pas Concerning the conseil. situation. On ne demandait pas conseil à Ézéchiel par rapport à la situation. Ezekiel looked at the bones. Ézéchiel a regardé les os. He looked at his faith. Il a regardé sa foi. He said, this kind of one, Lord, only you alone knows. Il a répondu à Dieu, Dieu, moi je ne sais pas. Ezekiel saw the situation of the people in captivity Ézéchiel a vu la situation des gens and looked at give Ezekiel his faith to bring the people out. et il a regardé sa foi. He saw that Faire this ce one, peu, il a dit, this one does not, his faith could not do anything. il a dit que non, ma foi ne peut ne Same as many of us, our situations Comme beaucoup d'entre nous, nos situations have become in a level that our faith cannot solve that problem. sont arrivées à une dimension que notre foi That is why we have struggled in that situation for many years. C'est pourquoi nous souffrons dans cette It's not situation. changing because our own faith cannot solve that Ça problem. ne change pas parce que notre foi ne peut pas suivre. Ezekiel looked at the bones and said, this kind of one, I don't know God, only you alone. Ézéchiel a regardé les os, il a dit non, moi je ne peux pas, toi seul sais. The bones were in the valley. Les os étaient dans la vallée. They were not in the mountain. C'était pas à la montagne, They were inside the valley. c'était dans la vallée. And all of us know Et nous savons tous that valley que la vallée, is where you see swamps of water, not so. c'est là où nous voyons. Valley is not dry. Valley is somewhere that is always wet. La vallée, c'est quelque chose qui est They toujours were not in the mountain. toujours mouillé. They were inside the valley. C'était dans la vallée. But inside this valley, Mais dans cette what vallée, happened that even in the valley where valley is a swampy area, but yet the bones were still very dry. qu'est-ce qui se passe sur la vallée qui est toujours humide, mais les ossements étaient desséchés? What was the mystery about that? Quel est le mystère derrière cela? You can be where people are being blessed, Tu peux être là où les gens sont but bénis, you yourself you are not blessed. mais toi tu n'es pas béni. People can be receiving blessings from God. Les gens peuvent recevoir les You are bénédictions in de Dieu. that same area, Tu es dans de ce même endroit, but you don't receive blessings. mais tu ne reçois pas les bénédictions. The bones were in the valley where there is water. Les os étaient dans la But vallée, yet, là où they were very dry. mouillé, mais les ossements étaient desséchés. Just as we have gathered here to receive from God today, Tout comme nous sommes rassemblés ici pour recevoir de Dieu, but is it all of us that will receive the blessings from God? mais est-ce que tous nous allons recevoir la bénédiction? Where blessings are flowing, Alors que la bénédiction, nous sommes là où la but bénédiction, are we sure mais es-tu sûr we are going to receive the blessings as others? que tu vas recevoir cette bénédiction comme les autres? God asked to Ezekiel. Dieu a demandé à Ézéchiel. When the Bible says the hand of the Lord was upon Ezekiel, La Bible dit que la main de l'Éternel était sur it Ézéchiel. means that the word starts from the man of God himself. Ça veut dire que The person giving the prophecy, la personne qui a donné la prophétie, if you don't have the call of God in your si life, tu n'as pas l'appel de Dieu dans ta if vie, the grace of God is not deposited in your life, si la grâce de Dieu n'est pas déposée, whatever you speak to people will never come to tout pass. ce que tu vas dire aux hommes, ça ne va pas s'accomplir. The hand of the Lord upon Ezekiel was the calling of Ezekiel. La main de Dieu, Was the grace of God that was upon Ezekiel. c'était la grâce de Dieu. Before you stand and speak for God, Avant de te lever pour the parler hand au of the Dieu, Lord must be upon you. la main de Dieu doit être sur toi. You must receive a calling from God. Tu dois recevoir un appel. You must receive grace from God before you can stand and Tu speak. dois recevoir la grâce de Dieu avant de te lever et parler. There are some prophecies Il y a certaines prophéties or some situations in our lives ou des situations dans nos vies that even our own prayer, que même nos propres Cannot prières change it. ne peuvent les changer.
the situation that we are going through today. Il y a les situations auxquelles nous faisons face aujourd'hui. No matter how you fast for 100 days and pray, Si tu veux jeûner pendant 100 jours et prie, that situation will never change. cette situation ne pourra pas changer. Some situations they don't hear prayer at all. Il y a des situations qui ne comprennent pas la prière, They need the word of prophecy. mais qui ont juste besoin d'une parole de prophétie. We have situations that they can never hear prayer. Il y a des situations qui n'ont Only pas la prière. prophecy can change that situation. Seulement la prophétie peut changer cette situation. The situation of the children of Israel in their land of captivity, La situation du peuple no d'Israël, amount of prayer could have not brought them back. n'importe quelle quantité de prière ne pouvait pas les ramener à Israël. Even the faith of Ezekiel the prophet Même la foi du prophète ne pouvait pas les could not bring them back. ramener. That kind of situation, only a word from God, a word of prophecy. Cette situation, Can change that situation. la parole de Dieu, la parole de prophétie peut changer cette situation. What you have been going through, Ce que vous avez traversé, you have prayed in that situation for many years. vous avez prié pour cette situation pendant des années. Today God is telling you, Mais aujourd'hui, Dieu vous dit, as the word of prophecy is coming upon you today, comme la parole de prophétie viendra sur that vous, situation is giving way. cette situation va libérer. Now, how can we receive the prophecy for it to come to pass? Maintenant, comment alors devons-nous recevoir la prophétie pour There are two kinds of prophecy. Il y a deux types de prophétie. We have the logo prophecy and the rhema prophecy. Donc la prophétie, The logo prophecy, me preaching the Bible now to you. moi qui prête la parole aux gens, Me interpreting this Bible in the spirit. interpréter cette parole, Giving you the truth from the Bible vous dire la vérité de la and parole prophesying the Bible to you. et prophétiser la That is Bible. logo prophecy. Ça, c'est le logos de la prophétie. What I'm doing, I am prophesying the word of God to you now. À cet instant, je suis en train de When prophétiser you la preach the parole. truth in the Bible, Quand tu prêches la vérité de la Bible, that kind of prophecy is called the logo one. cette prophétie, on appelle ça le logos. There are some prophecies they call them the rhema Il prophecies. y a d'autres prophéties qu'on appelle la rhéma. This kind of ones, Ce genre de they are prophétie, the ones that come from visions, c'est celle qui vient From de la dreams. vision, des from rêves, intimation of God. par des And from inspiration. This kind of prophecy. Il y avait l'inspiration. They call them the rhema prophecies. Ce genre, on appelle les The prophéties. kind of one that God gave Ezekiel C'est le genre que because of the Dieu a situation at hand. à cause de la prophétie, la situation qui était là. Please follow on gradually because I am coming to where you need to receive the message of today. Écoutons attentivement parce que je suis en train d'arriver. What are the reasons of giving you this message today? Quelle est la raison pour que vous puissiez He recevoir wants ce to message give a aujourd'hui? word to your life. Je veux dire une parole à He vous. wants to teach you how to receive this word for it to come to Il pass. veut vous enseigner comment recevoir cette parole pour qu'elle puisse s'accomplir. Hallelujah. Gloire à Dieu. Now, Maintenant, when the prophecy lorsque la prophétie is given to you, vous est donnée, what do you do with the prophecy you receive? qu'est-ce que vous faites de la prophétie que vous avez reçue? Now, our brothers, they have given their ideas Nos frères ont donné leurs that we pray. que nous devons prier. Some say we pray hard, we need hard work. D'autres personnes ont dit que ça nécessite également beaucoup d'efforts. Yes, when we receive a prophecy from God, C'est vrai quand nous We need recevons to la pray. prophétie de Dieu, nous devons but what prier. kind of prayer Mais quel genre de prière are we supposed to pray in that prophecy to come to sommes-nous pass? supposés à prier? There are many kind of prayers, but what is the prayer needed for prophecy to materialize in your life? Quel genre de prière avons-nous besoin pour que la prophétie se matérialise? When God gave Ezekiel Quand Dieu a donné à Ézéchiel the word to prophesy in that situation, la parole pour prophétiser dans cette if situation, Ezekiel received the word of prophecy si Ézéchiel recevait cette parole and never confessed it, et ne la confessait pas, it would have never come to pass. elle ne devait pas s'accomplir. If God spoke to Ezekiel, tell Ezekiel the word of prophecy, Si Dieu avait donné à Ézéchiel cette parole de prophétie, revealed to Ezekiel the vision. lui avait révélé la vision, If Ezekiel never confessed the visions with his mouth, si Ézéchiel n'avait pas confessé cette vision par sa bouche, the same thing he saw, la même chose qu'il a if he dit, never confessed the same thing with his mouth, il n'avait pas confessé cela par sa it would bouche, have never come to pass. rien ne devait se passer. Never. Rien, jamais. We receive words of prophecies, Nous recevons les paroles de prophétie be it from God directly through our visions, our dreams, par Dieu directement, par nous or from men of God. ou par les hommes de Dieu. What do we do with these prophecies? Que faisons-nous avec cette prophétie? Please, S'il vous plaît, any word you receive from God, toute parole que vous recevez de Dieu, whether in your vision, que ce soit dans les visions, many of us we have seen
great visions concerning our destinies. Beaucoup d'entre nous voyons des For grands. many years today. Nous avons vu des grands But why is it that physically we are not seeing that thing Mais materializing? pourquoi est-ce que physiquement nous ne voyons pas la matérialisation de cela? Today you are lonely. Aujourd'hui, tu es seul. You have been looking for marriage for many years. Tu cherches le mariage depuis des années. But in your vision, God has been revealing to you how you are getting married. Mais Dieu t'a montré How you are getting married. tu te maries. But why is it that you have not yet got married till today? Mais qu'est-ce qui se passe que jusqu'à présent tu n'es pas encore marié? Meanwhile, God has already spoken. Alors que Dieu a déjà parlé. When God speaks, it is complete in the spirit realm. Quand Dieu a parlé sur le règne spirituel, c'est déjà. It requires now your own confession for it to materialize. Alors cela attend aussi ta propre confession pour que tu puisses se matérialiser dans le monde. What God reveals to you in your dreams, your revelation. Ce que Dieu t'a donné dans les révélations. Many of us when we receive revelations from God, Beaucoup d'entre nous, dreams from God, nous recevons. these are what your prophets that God is prophesying to your life. Ce sont ces prophéties que Dieu est en train de donner. Many of us when we get up, Beaucoup d'entre nous, quand nous nous levons, first thing in the morning, la première chose que nous faisons, you go to make your pipe to drink. tu peux faire ta bouillie pour boire. You go to do this or that. Tu peux faire You ceci, go to cela. visit a friend to start to gossip. Tu peux regarder la voisine pour commencer à faire le commérage. What you say, you have done nothing with the revelation that God gives to you. Tu n'as rien fait de la révélation que Dieu t'a donnée. Here you are crying every day. Mais chaque jour tu pleures. I am praying, my spirit is not changing. Je prie même à ce What is happening to me? What is happening to me? Qu'est-ce qui m'arrive? Nothing is happening to you. You yourself, you are happening to yourself. Rien ne t'arrive, c'est toi-même qui es. God has already concluded in the spirit realm what He revealed to you. Dieu a déjà conclu dans le règne spirituel ce qui He's waiting now for you also to open your mouth and confess it physically. Maintenant, il attend juste For pour it to ouvrir ta come to bouche pass physically. et que tu confesses cela physiquement pour que cela puisse s'accomplir physiquement. When you have a situation, Quand tu as une situation, always confess confesse toujours the word of God in that situation. la parole de Dieu dans cette situation. Always prophesy the word of God in that situation. Prophétise toujours la parole de Dieu dans cette situation. When you are sick, Quand tu es malade, don't be crying about that sickness. ne pleure pas par rapport à cette maladie. That situation does not require your cries. Cette situation ne nécessite pas les pleurs. God never asked Ezekiel to cry to the bones before the bones can come back. Dieu n'a jamais dit à Ézéchiel de He pleurer. said, Ezekiel, open your mouth and prophesy to the bones. Il a dit à Ézéchiel, ouvre ta bouche et prophétise. When you have a challenge, don't be crying. Quand tu as des difficultés, Cry for 100 years, that situation will never change. si tu pleures pendant 100 jours, But open your mouth and speak the word of God in that situation, and that situation will ouvre ta change. bouche et parle sur cette situation va changer. Even you are sick, tell that sickness, the Bible says, Si tu es malade, dis à cette by His stripes I am healed. que par ses maîtrises, je suis guéri. Just that confession, that sickness is leaving you. Juste cette confession, That sickness is a spirit, it's a demon. cette maladie, c'est un démon, c'est It is un... not how God created you. Ce n'est pas comme ça que Dieu Once you speak, it is darkness. When you speak, it's this way. Dès que tu parles, cette maladie va partir. Whatever situation you face in life, Quelles que soient les situations que nous faisons pas dans always confess the word of God in that situation. confessons toujours la parole de Dieu dans cette situation. Even when you are poor, Même quand tu es pauvre, tell that situation. dis à cette situation, Jesus was poor for me to be rich. Jésus a été pauvre pour moi. And you pour que see je sois places riche. through in your life. Tu vas avoir la bénédiction. Situations are afraid of the word of God. La situation a peur de la They are parole. not afraid of your cries. Mais elle n'a pas peur de nous. They are not afraid of your sadness. Elle n'a pas peur de notre tristesse. Hallelujah. Gloire à Dieu. Ezekiel Ézéchiel prophesied to these bones. a prophétisé sur ces ossements. Tell them Il leur a dit that the sovereign Lord has said this. que le Dieu souverain a dit ceci. God, before you prophesy for God, God gives you the word that you prophesy. C'est Dieu qui te donne les paroles que tu dois prophétiser. When the Spirit came upon Ezekiel, Lorsque l'Esprit est venu sur Ézéchiel, when the hand of the Lord was upon Ezekiel first, la main de Dieu that was était his sur calling. He C'était did not went into the dry bones, Il ne s'est pas into the levé. valley. Après aller là dans la vallée, The Bible says after the hand came upon him, la Bible dit que c'est après he was now carried along into the Spirit. et c'est Down ainsi into qu'il a été the valley of dry bones. transporté dans la vallée des morts. When you receive a call from God, Quand tu reçois l'appel de Dieu, allow the Spirit of God to carry you along. laisse l'Esprit de Dieu te transporter. Don't carry yourself alone. Ne te transporte pas toi-même. The Spirit of God must carry you along. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te transporter. When he was going, Jesus was going, he told the apostles, Lorsque Jésus partait, il a dit aux go apôtres, and tarry in the upper room allez vous rassembler dans la chambre until the haute Spirit come to you and carry you along. jusqu'à ce que l'Esprit vienne sur vous et que l'Esprit vous guide. You need the Spirit of God Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu before you can speak to that situation for it to be free. avant de parler pour que cette situation puisse te libérer. Now, Maintenant, when Ezekiel spoke, lorsque Ézéchiel a parlé, the Bible says, and the bones, la Bible dit que les They came ossements together. ont commencé à se the rassembler. hand
of this man was there. They said the other hand was the other way. La main était d'un côté et de He l'autre. said, I heard the rattling noise. Meaning that each hand was coming together to come and join with the other hand of that same person. Les mains That's how it happened until they formed the human beings, until flesh came upon them. C'est ainsi que la chair. But now there was no breath. Mais maintenant il n'y avait pas le souffle. Ezekiel went back to God. Il est reparti. I have prophesied. Et il a déjà The bones prophétisé. have come together. Les os se sont rassemblés. Flesh has come upon them. La chair est venue They sur have eux. formed people, but they are still dead. Ils ont la forme humaine. No ils sont breath in morts. them. Il n'y a pas de souffle en eux. God said, Ezekiel, Dieu a dit à Ézéchiel, before there are some situations that before they come to pass in your life, il y a des situations qu'avant que ça ne se it does passe, not need only one prophecy. ça n'a pas besoin seulement It d'une needs seule many prophétie. prophecies. Ça a besoin de plusieurs It needs prophéties. two prophecies. Ça a besoin de It deux needs three prophéties. prophecies. Trois prophéties. You have situations in your life. Tu as des situations dans ta vie. When you confess one time in that situation, Tu confesses une it fois, does not change. ça ne change Don't go pas. and sin and say, I prayed. Ne Nothing pas has dire changed. que j'ai prié, rien n'a changé. Prophesy again to that Prophétise situation. encore dans cette Confess again the word of God in that Complète situation. encore la Over parole and de Dieu. over. Ainsi et And it ainsi. will come to pass. Et cela va se manifester. It is not only one time that God said you need to pray and you receive your miracle. Dieu n'a pas dit que tu dois seulement prier une fois pour recevoir ton miracle. You can still pray that same prayer topic more than one time. Tu peux More than prier. two times, more than three Tu times. peux prier ce même sujet de prière. Nobody should fool you that you don't have faith. Que personne ne te dise que tu n'as pas. Even Ezekiel, Même Ézéchiel, God told Ezekiel to prophesy again the second de time. prophétiser une seconde fois. When he prophesied the second time before breath, Et lorsqu'il a prophétisé la seconde fois, before the Holy Ghost, breath come and enter them for them to move. maintenant le souffle du Saint-Esprit est entré à eux et ils sont. I don't know prophecies you have been receiving in your life. Je ne sais pas les prophéties que tu as reçues dans ta Whether vie. through the word, Peut-être par la whether parole, through the Bible, peut-être par la Bible or through God himself, ou par Dieu in lui-même. your vision or through servants of Dans God. tes visions ou bien par les secteurs de Dieu. But today, Aujourd'hui, consider today the second time the prophecy is coming to your life. considère que c'est aujourd'hui que la deuxième And that situation will change just as the situation of the children of Israel changed. Et cette situation va changer comme la situation du peuple d'Israël a changé. This is the mystery of prophecy. C'est là le mystère de la prophétie. And now, there are some prophecies, Il y a des prophéties, just our brother said, comme notre frère a dit, that they need hard work qui ont besoin de for them to come to pass. beaucoup d'efforts pour que cela And there are some prophecies, Et il y en a d'autres they don't require even 1% of your faith. qui ne nécessitent même pas They don't 1% de votre require foi, no effort from you. qui ne nécessitent They aucun don't effort de require foi, no faith from you. qui ne nécessitent même pas l'apport de venant de vous. There are two kinds. In this same Rhema prophecy, there are other two kinds again. Et même dans cette prophétie, One that il y a requires deux- your faith, celle qui demande votre and foi, one that does not require your faith. et celle qui ne Whether you nécessite like pas it or votre foi. not, it will come to Que pass. vous le vouliez ou pas, cela va s'accomplir. Like the prophecy Comme les prophéties of Abraham. d'Abraham. When the Bible says in Genesis 18, La Bible dit dans when Abraham was sitting in the cool of the day under the terebinth tree in Mamre, qu'il était and assis sur three le ciel de men Mamré. visited him. 3 hommes l'ont visité. When they visited him, they prophesied. Ils ont prophétisé. The God said that he came out. Ils ont She appelé came Sarah. out. They prophesied Ils ont prophétisé. that by this time next year you are going to bear a child. L'année prochaine, à la même époque, tu vas donner des enfants. Sarah looked at herself, Sarah s'est regardée, 90 years, 90 ans. a child. These people are mad. C'est les gens qui sont They non. don't know what they're saying. Ils savent pas ce qu'il There are some situations in your life. y a des situations là. You yourself, you already concluded that that's all Tu about as your déjà life. conclu que That's non, all about your c'est situation. fini. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. But never you conclude your situation when God has not yet concluded. Mais ne conclue jamais dans ta situation lorsque Dieu n'a pas encore conclu. Sarah concluded in her situation. Sarah a conclu dans sa situation. When they prophesied to her, she laughed. On a prophétisé et She elle looked arrive. at the angels. Elle arrive de ce They que les told anges me, disaient. they said that whether you like it or not, this kind of prophecy does not require your faith. Ils lui ont dit, Sarah, que tu le crois ou The pas. prophecy does not require your faith. La pensée qui ne nécessite pas It's a prophecy et la prophétie. that God wants to bring something out of it. Que Dieu va accomplir quelque chose. For the sake of the children of Israel, God wanted to bring Israel out of Abraham. Dieu voulait faire sortir le peuple d'Israël au travers de It never required the faith of Abraham or Sarah. Il n'avait pas besoin de la Whether they like it or not, God wanted to bring all the generation from them. Dieu voulait sortir sa génération au travers. That was why the lack of Sarah never changed anything in the prophecy. Le rire de Sarah n'a pas changé. That was lack of faith. C'était le manque de That was foi. unbelief. C'était le manque de That could foi. never change the prophecy. Mais cela n'a pas empêché. God can choose you to be the breadwinner of your family. Dieu peut t'utiliser pour être le salut de ta famille. He can choose you Il peut t'utiliser that you will be the one to help your family. que tu sois celui qui
va aider ta And famille. say He will bless you Il va te bénir in a way that people in the family will be blessed through you. de telle façon que les gens autour de toi également seront bénis. But you, Mais toi, whether you believe or not, que tu le crois ou pas, whether you have faith or not, que tu la crois ou whether you pas, like it or not, the prophecy must come to pass. la prophétie va Because God wants to pass through you to bless parce others. que Dieu veut passer au travers de toi pour bénir d'autres. Hallelujah. Gloire à Dieu. Now, remember there are some situations Rappelons-nous qu'il y a des situations. God can prophesy to you Dieu peut utiliser sur toi. that by next month Que le mois prochain, this thing will happen. une telle chose va arriver. When the man of God prophesies to you that by next month this thing will happen to you, Quand l'homme de Dieu va te dire que le mois prochain, telle chose va arriver dans ta vie, if you go and sleep, si tu pars dormir, look, 1 year will pass, une année va passer, 1 year will pass, 2 years will pass. 2 années vont They passer, will not come to pass. mais cela ne va pas They s'arrêter. will come and persecute. Tu vas venir persécuter, You will persecute the man of tu God, vas persécuter l'homme de Dieu, but mais you persecute the man of God. toi en persécutant l'homme de It is Dieu, out of ignorance. c'est juste, It's just as if you are persecuting God. c'est juste comme si tu persécutais Dieu. Because your own work in that situation, in that prophecy, Parce que ta part à faire dans cette you never worked it out. tu ne l'as pas accompli. Even when God Himself prophesied to Abraham, Même lorsque Dieu lui-même avait prophétisé à Abraham, He told Abraham, il a dit à Abraham, in Genesis chapter 15, dans Genèse He 1, said, Abraham, by that time, Abraham was in Canaan, Abraham était encore à Canaan. in the land of the Amorites. By that time, À ce moment, he has not yet gotten Isaac. He said, il a Abraham, envoyé Isaac. Il a dit à He Abraham, prophesied to him, God Himself, Dieu lui-même a dit à Abraham, your descendants. ta By that descendance, time, Isaac has not even come. Isaac He n'était told pas Abraham, your descendants Il dit ta descendance, will make 400 years in a foreign land. on fait 400 ans dans des terres étrangères, In the foreign land, not their own land. pas dans leur propre terre. Before, after that, they will come back to this land. That will be their land. Et après cela, ils viendront sur cette They will terre. be in slavery for 400 years. That was the promise that God Himself gave to Abraham Ils seront in esclaves Genesis pendant 15. 400 ans. Well, the descendants will be in slavery for 400 years. Sa descendance sera esclave pendant 400 He was ans. talking about their life in Egypt. Ils They will parlent be de in leur vie en Egypt Égypte. for 400 Ils years vont être en Égypte pendant 400 ans before they will come back. avant de revenir à Canaan. Why did God allow them to be there for 400 years? Parce que Dieu a laissé qu'ils soient là-bas pendant 400 ans. God is a God of justice. Dieu est un Dieu de justice. The same land of Canaan that the Amorites were living, La même, that was the land that God wanted to give His people, c'était la terre His future generation that was coming. à son peuple. But He never wanted to see that land from them because they have not yet seen enough. Mais il ne He peut told pas. Abraham, these people will make 400 years of Le people. peuple fera 400 ans en. So that in these 400 years, Donc pendant ces 400 ans, the people of this land, le peuple de cette their terre, sin will be enough for me to judge them and send them out. leur péché sera fort pour que je puisse les juger et les mettre hors de He Canaan. said that sins are not yet enough Leur péché to n'est pas qualify for fort that kind of judgment on them, pour que je puisse to exercer send them out of their land. pour les faire sortir de leur. But in that 400 years, Et pendant ces 400 that is ans, when they will sin until ils vont my judgment will fall upon them. pécher suffisamment pour que mon jugement tombe sur eux pour qu'ils soient détruits. But the children of Israel made only that 400 years in Egypt. Est-ce que le peuple d'Israël seulement fait 400 ans en Égypte? Exodus 12 verse 40 says they made 430 years. La Bible dit dans Exode 12, Satan 430 ans. added 30 more years on the 400 years that God prophesied. Le diable a ajouté 30 ans dans les 400 ans que Dieu a But prophétisé. did God prophesy 430 years? Mais No. est-ce que Dieu a prophétisé Just 400 400 ans? years. Il a dit 400 ans. But in slavery, Mais l'esclave, they forgot to pray to their God. ils ont oublié de prier à Dieu. They negated their God. Ils ont négligé leur Dieu. They knew that that's all about their situation. Ils ont vu qu'il n'y avait plus rien à faire. They will not pray. Ils n'ont plus prié. Satan now had power over them. Le diable a maintenant dominé sur eux. God can give you a prophecy, but you allow Satan to delay that prophecy. Dieu peut te donner une prophétie, mais tu laisses le diable. Satan may not change that prophecy, but he can delay it. Le diable peut changer cette prophétie, mais il peut la ralentir. And we are the one that allows Satan to delay our Et prophecy, c'est nous qui menons le to diable delay our destinies. à ralentir notre. Meanwhile, it's not the will of God. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. When 400 years pass, Quand les 400 ans sont passés, 410, 420, 410 ans, 420 ans, 430 ans, that's when the children of Israel they woke up from their sleep. c'est là que le peuple d'Israël. They say, what is happening to us? Ils se disent que Now they remember their God. ils se sont rappelés de They leur Dieu. started praying, praying, Ils ont commencé à praying, prier. praying.
before God sent Moses to deliver Avant que them. Dieu n'envoie Moïse les délivrer. Hallelujah. Gloire à Dieu. Don't allow Satan to take over your destiny. Ne laissons pas Satan dominer notre destin. When God speaks a word in your life, Quand Dieu parle un mot dans ta vie, it needs your own effort. cela a besoin de tes efforts. It needs prayers Ça a besoin de ta prière for that word to come to pass. pour que cette parole s'accomplisse. It needs your own effort. Ça a besoin de tes propres efforts. The one of Sarah never needed any effort from them. La parole, But the one of the children of Israel, mais pour celui qui it needed their faith. le peuple d'Israël avait besoin de Because efforts. when they left Egypt, even in the wilderness, Quand ils sont sortis d'Égypte, même dans le désert, they suffered in the wilderness. ils ont souffert dans le désert. They needed their faith, hard work. Ils avaient besoin de leurs efforts. When they arrived Jericho, Quand ils sont arrivés à Jéricho, Jericho stood before them. Jéricho They needed extra faith from them. ils ont besoin Before Jericho d'une could extraordinaire pour que Jéricho puisse s'ouvrir devant eux. Please, it is not time to sleep. Ce n'est pas le temps de dormir, It is time to speak to that c'est situation le temps de parler à cette so that the situation word of God in that situation will come to pour pass. que la parole de Dieu dans cette situation puisse s'accomplir. This is not time to sleep. Ce n'est pas le moment de dormir. Satan is not sleeping. Why are we sleeping? Le diable ne dort pas. Pourquoi est-ce que nous We are the soldiers of the Most High. nous sommes les soldats de Dieu? How can soldiers be sleeping? Comment un soldat Soldier and the other soldier appear to your house with a gun. tu, Before you be looking for where is my gun, where is my gun, you are gone. si tu dors dans ta maison et que les autres soldats viennent dans ta maison, avant de chercher ton fusil, ils vont te tuer. We should be very focused. Nous devons être focalisés, We should be very attentive. nous devons être attentifs, We should pray and watch. nous devons prier et observer. Watch what is happening in your vision. Observer ce qui se passe dans nos visions. The visions you are seeing will determine the kind of situation is coming your way Les visions at any time. que nous recevons vont Please. déterminer ce qui va se passer dans nous. Don't neglect the voice of God in your life. Ne négligeons pas la The voix. visions you are seeing, that is the word of prophecy from God coming to you. Les visions que nous recevons, ce sont les Don't neglect prophéties qui it. viennent dans notre vie. If it is a good thing, Ne négligeons pas. open your mouth and declare it to come to Si pass. c'est une bonne chose, ouvre Tell them what you have seen. That Lord, this vision, this revelation I have Dis seen à Dieu que la révélation que tu m'as montrée about my destiny being great, concernant ma about me getting married, me voyant me marier, about me getting healed, moi être guéri, may it come to pass without being hindered by the devil. que cela soit Once you declare, it will be sans que le established. diable puisse interrompre cela. Quand, Once God has spoken in the spirit, it's concluded. quand Dieu a parlé en esprit, Open your mouth and speak now in the physical for it to be established physically. confesse cela physiquement maintenant pour que cela se manifeste physiquement. If now you will see yourself in your vision, how you are rich, Comment tu es riche, riding with cars. Until the day you die, even bicycle you will not climb. mais tu vas mourir physiquement, même de vélo tu n'auras pas. Hallelujah. It needs you yourself now to declare it Ça avait juste besoin que tu déclares physically cela, que tu for confesses it to come to pass. pour que cela puisse s'accomplir. Whether you receive a prophecy from church, Même si tu reçois la prophétie à l'église, through the word of God's servants, par les serviteurs de Dieu, don't go and sleep. Take that prophecy into prayer. ne pars pas dormir, Declare what you have received, prie sur cette and prophétie it will come to pass. et cela va s'accomplir. Whether you receive, there is no one that is not receiving prophecies in church. Il n'y a pas une seule personne qui ne reçoit. The man of God must not prophesy to you directly. L'homme de Dieu ne peut ne pas te prophétiser toi directement. God can design that you will receive your own prophecy directly to the man of God. Dieu peut décider que tu reçois ta prophétie. This person will receive his or her own through the word of God, during preaching. L'autre va recevoir sa prophétie par. Another man will receive his or her own in her vision or his vision when she will go back home and sleep. Et l'autre va recevoir sa prophétie dans les visions. All of us will receive word from God. Tous nous recevons la parole de Dieu dans So we should declare the word with our mouth and it will come to pass. et nous In devons Jesus' confesser name. cela dans notre bouche pour que cela s'accomplisse. It is time for us to take back what belongs to us. C'est le temps pour nous de prendre ce qui nous appartient. God has already given it to you. Dieu nous a déjà donné cela. Why are you allowing Satan to rule you over what is yours? Pourquoi est-ce que tu laisses le diable te conduire jusqu'à ce que tu perdes cela? Hallelujah. Please. This message is a word of advice from us. Ce message est un conseil pour nous. God have seen that some people they receive words from him, Dieu a vu que les gens reçoivent sa parole, they go and sleep, they don't declare over the words. mais ils partent dormir et ils le déclarent. It was out of ignorance. C'était par ignorance. That's why God is giving the mystery about prophecy to you C'est today. pour cela que Dieu a donné le mystère de la In prophétie. Jesus' name. Au nom de Dieu. Clap for Jesus Christ. Acclamons pour Jésus. Into the fire.
open, the Spirit of God cannot enter. Ton esprit n'est pas Let ouvert. your heart be Je ne peux open. pas entrer. Sing Laisse ton to cœur soit ouvert. Jesus, Jesus. Father, have your way in the life of your people. Oh Père, prends ta place dans la vie de tes enfants. Sing to Jesus. The Spirit of the Most High, Esprit du Très-Haut, the Spirit of the Father, Esprit du Père, have your way in the heart of your children. prends ta place dans le cœur de tes enfants. Carry them along. Carry them along. Transporte-les. Carry them along. Transporte-les. Just carry Ezekiel along. Comme tu as transporté Holy Spirit, carry your people along. Transporte ton Just as you peuple. carry Ezekiel along. Tout comme tu as transporté Holy ton Spirit, carry your people along. Oh, transporte Carry your people along. Transporte ton peuple. Let the situation change from today. Que la situation change à Whatever be their challenges, quelles que soient leurs let us be difficultés. more than them. Que plus Holy Spirit, carry them along. Saint-Esprit transporte. Today marks an end. Aujourd'hui marque la Carry fin. them along. Oh, transporte-les. Carry them along, Lord, in the Spirit. Transporte-les dans l'esprit. Carry them along, Lord, in your Spirit. Transporte-les dans ton esprit. Carry them along, Lord, in your Spirit. Transporte-les dans ton esprit. Father, Père, carry them along. transporte-les. Father, carry them along. Père, transporte-les. Sing to Yahweh, 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 Yahweh. Sing to Jesus, Jesus. Father, we thank you. Père, nous te Holy remercions. Spirit, we thank you. Saint-Esprit, Blessed be thy name, Lord. que ton nom soit béni Enter the heart of the people. dans les cœurs de ton peuple. Let that fear disappear from their heart. Que cette peur disparaisse de leur Give cœur. them faith and knowledge. Accorde-leur suffisamment de foi. They should look at your word in their situation. Ils doivent prononcer ta parole dans leur situation. They should not have fear in their situation. Ils ne doivent pas effrayer par cette Thank you, situation. Father, because I know today marks a new beginning Merci in their Père, lives. car je sais qu'on nous dit marque la fin In the mighty name of Jesus. au nom de Jésus.